So let us begin with today's topic, that is Legendre equation. So we know how to solve a linear differential equation with constant coefficient. Right? However, if such an equation has variable coefficient, it must be solved by other methods. Legendre's equation, hypergeometric equation, and Bessel's equations are very important equations of this type. In this chapter, we are concentrating only on Legendre equation and Legendre's polynomial. So basically, Legendre equation and Legendre polynomial are solutions of Legendre differential equation. So we will be talking about Legendre in our next class. First, we will see how we can solve linear differential equation by using a very simple method that is known as power series method. So let us first study power series method for solution of linear differential equation with variable coefficient. Power series method for solution of differential equation. So we are having power series method for solution of differential equation. The power series method is a standard basic method for solving linear equations with variable coefficient. So this is the first topic that we are going to study, that is power series method. So before going into the method, power series method, procedure let us see what is a power series. So we know what is a series. Sum of terms of a sequence or a sum of terms of a particular order is known as a series. Simply, if you are considering example 1 plus x square plus x cube plus etc. This is a series, can be written as sigma x raised to n equal to 0 to infinity x raised to n. Similarly, 1 plus 2 plus 3 plus 4 etc. This can be written as this, and you can consider other series also. So you know you are familiar with series. Now let us see what is a power series. Power series is an infinite series. As I have told, infinite summation of infinite terms ondengi, that is an infinite series of the form sigma an x minus x naught to the power n equal to 0 to infinity. So a particular type of series is known as power series, and the series is of the form sigma n equal to 0 to infinity an x minus x naught to the power n. So to apply power series method, you must clearly know what is a power series. So power series is this series, and suppose if you are opening some sigma on open cheyanengil, you will be getting n equal to 0 put by a naught into n equal to 0 alle. X minus x naught to the power 0 ennu parayumba 1. A naught into 1 plus n equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ a1 x minus x naught to the power 1 plus n equal to 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ a2 x minus x naught to the power 2 plus etc. So here a0, a1, a2 etc. are constants, and is also called as the coefficient of the series, and x naught is called as the center of the series, and x is a variable. We get our power series is ഇവിടെ x naught നെ 0 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പം x minus 0 to the power n, that is x raised to n എന്ന് വരും. ഇവിടെ എല്ലാ x naught നെ 0 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting this particular power series. Okay, so sigma n equal to 0 to infinity an x raised to n equal to this series centered at 0. Now we are going to see what is the power series method. Consider the differential equation. Okay, you will be given a differential equation of the form y double dash plus p of x y dash plus q of x y is equal to 0. So here you have to know that p of x ennu parayumbol there is any function in x, q of x is another function in x, y double dash ennu parayumbol y double dash is the second derivative of y, y dash is first derivative of y. Okay, so from this differential equation,
ഏതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. You know, one is independent and one is dependent variable. So the dependent variable ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? What is the dependent variable here? Y is the dependent variable, X is the independent variable. So y double dash y dash equal to dy by dx, y double dash equal to d square y by dx square. Okay, and p of x and q of x are functions of x. Now we are going to see how we are going to solve a differential equation by using power series method. So this is the first step. Okay, അപ്പോൾ ഒരു question differential equation തന്നിരിക്കും. Differential equation you have to solve by using power series method. So our first step, this is our first step. In the first step you will be consider let y equal to sigma n equal to 0 to infinity a n x raised to n. So this is the first step. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. ഗിവൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പവർ സീരീസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് യു ടേക്ക് y ഈക്വൽ ടു, അതായത് നമ്മുടെ പവർ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ലെറ്റ് y ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ. യു നോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ്, റൈറ്റ്? So the first step is we will assume that y equal to sigma or a n x raised to n is the solution of our differential equation. This series open ചെയ്യുമ്പോൾ you be getting this series. It is equation number 1. ഇവിടെ a0, a1, a2 are constants. Okay, നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയോ constants ആണ് a0, a1, a2, an. Okay, so നമ്മൾ directly y differential equationന്റെ solution ആണെന്ന് assume ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So since y is the solution of differential equation, we can say that y satisfies our differential equation, right? So നമ്മൾ y is the solution of differential equation എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് direct what is the issue here? So firstly we assume that y is equal to this is a differential solution. And our solution will be complete only when we know the value of a0, a1, a2, a3, etc. Right? So for that, what we are going to do is we have already assumed that y is the solution of this. അപ്പോൾ ഇനി y solution എന്ന് പറയുമ്പോൾ y ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ a. So for that we will be finding y dash, y double dash. So y dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ first derivative of this. So either listen here very carefully. നമ്മൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് a1 plus 2a2 x plus 2a2 x plus 3a3 x square, right? 3a3 x square plus etc. And so you have to remember that the derivatives will come in this form. So as I have said, we are assuming y as a solution of a, then y dash and y double dash ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ y ഡാഷും y ഡബിൾ ഡാഷും ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. y ഡാഷ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ a1 plus 2a2 x plus 3a3 x square plus etc. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് സിഗ്മ നൊട്ടേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. And similarly if you are doing the second derivative, direct ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, right? n into x raised to n minus 1 n into. So remember when you are differentiating y 0 to infinity ആണെങ്കിൽ y dash ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 to infinity ആയിരിക്കും. And even if we are writing ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 0 to infinity എന്ന് എഴുതിയാലും ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല. If you are writing from 0 to infinity also it is not problem because the first term 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. So there is no issue even if you are writing from 0 to infinity. Here also if you are writing 2 to infinity വരെ 0 to infinity എഴുതിയാലും 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആവും, 1 ആകുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആവും. സോ ഫസ്റ്റ് 2 ടേംസ് 0 ആയിരിക്കും. So even if you write from 0 to infinity also there is no issue. Still your answer is correct. So this is our first step. Our first step is that you will be finding y, y dash, y double dash. ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും ഈ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ
സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, y ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. Now we know that y is a solution, so insert the series. You can put 1, 2, 3 in our differential equation. That is our second step. Second step ൽ 1, 2, 3 നമ്മൾ differential equation substitute ചെയ്യും. Third step is simplification part. അതായത് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ലൈക്ക് പവേഴ്സ് എല്ലാം രണ്ട് സൈഡിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് ക്യൂബ്, എക്സ് റേസ് ടു 4 എക്സെട്ര കൊഫീഷ്യൻസ് ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫോർത്ത് ഈസ് ദാറ്റ് കൊഫീഷ്യൻസ് ഒരേപോലെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, say what is our procedure. So let me say what is power series method in the procedure എങ്ങനെയാണ് step by step ആയിട്ട്. The last time let me say it one more time. Listen, you will be given a second order linear differential equation. The second order linear differential equation is of this form, and our first step is you will be taking let y equal to sigma a n x raised to n as the solution. അപ്പോൾ y നെ നമ്മൾ a യുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. And then you are going to find y dash. Y dash means first derivative of y with respect to x. You'll be finding this. Y double dash finding second derivative of y with respect to x. And these are the values. ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും എപ്പോഴും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. This is our first step. Now after the first step, our second step is y dash, y double dash in the value given differential equation that substitute ചെയ്യുന്നു. That is our second step. Now third step is that ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് പവേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം. ആ കോൺസ്റ്റൻസും എക്സിൻ്റെ കൊഫീഷ്യൻ, എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൊഫീഷ്യൻ, എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കൊഫീഷ്യൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ കൊഫീഷ്യൻസിനെ ഒക്കെ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. That is our fourth step. സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് a0, a1, a2, a3 etc. എല്ലാം കിട്ടും. That is our fourth step. So once when you are getting a0, a1, a2, a3, you will be substituting in our equation of y, and that is our final solution. So applying power series method, solve y dash minus 2x y equal to 0. So y dash minus 2x y equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് പവർ സീരീസ് മെത്തേഡ്. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? let the solution of the differential equation be y equal to sigma a n x raised to n. Now this particular series is equal to this. That is our equation number 1. Now ഇവിടെ a0, a1, a2 etc. കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? y dash ഫൈൻഡ്. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് y dash മാത്രമേ ഉള്ളൂ, y ഡബിൾ ഡാഷ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് y dash മാത്രം ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. y dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y, ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ n into a n x raised to n minus 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഐ ടോൾഡ് യു ഐദർ യു പുട്ട് 0 to infinity ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 to infinity ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം. ഇതിനെ നമ്മൾ വൺ ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Now second step എന്താണ്? According to our second step, you have to substitute 1 and 2. yയും y ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂവും തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഇൻസേർട്ടിങ് ദ സീരീസ് 1 and 2 for y and y dash in the given differential equation. അപ്പം നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ y dash മൈനസ് 2xy equal to 0. സോ ഇവിടെ y ഡാഷിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് y dash you have to substitute this value, right? This is our y dash. സോ ഇവിടെ y ഡാഷിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം a1 plus 2 a2 6x plus 3 a3 x square plus 4 a4 x4 x cube plus etc. equal to minus. ഇനി minus 2x ഇവിടെ yക്ക് പകരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ yക്ക് പകരം a0 plus a1 x plus a2 x square etc. is equal to 0. സോ i equal to 0 ഇവിടെ വന്നു. Now ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. നൗ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. അപ്പോൾ ലിസൺ ഹിയർ, ലൈക്ക് പവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതാന്ന് പറയുമ്പം ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ അത് ലൈക്ക് പവേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്താ വരുന്നത്? a1
a1 is the only constant. Okay, so a1 is the only constant. Now xന്റെ പവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 2a2, ഇവിടെ x വരുന്നത് -2a0. ഓക്കെ, സോ അതാണ് xന്റെ പവർ. 2a2 minus 2a0. 2a2 minus 2a0. This is the coefficient of x. Now let us see the coefficient of x square. The coefficient എന്താണ്? 3a3 x square. ഇത് x square. അപ്പോൾ 2 minus 2a1. 3a3 minus 2a1. Okay, that is the coefficient of x square. Okay, now coefficient of x cube ഏതൊക്കെയാണ്? 4a4 x cube and x square എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ x ഉണ്ട്, x raised to 4ന്റെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, -2a3 x raised to 4. ഓക്കെ, അല്ലല്ല x raised to 3യുടെ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ x raised to 3 ആകുമ്പം 4a raised to 4 -2a2. ഓക്കെ, സോ 4a4 -2a2. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ x raised to 3 വരെ എങ്കിലും ചെയ്യണം പവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ കൊഫീഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരേപോലെ എഴുതിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആ കൊഫീഷ്യൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് a1 ആയിരുന്നു, a1നെ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എക്സിന്റെ കൊഫീഷ്യന്റ് എന്തായിരുന്നു? 2a2 minus 2a0. അതിനെ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കൊഫീഷ്യന്റ് 3a3 minus 2a1 equal to 0. x raised to 4ന്റെ coefficient 4a4 minus 2a2 is equal to 0. x raised to 5യുടെ coefficient ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി യു വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് a0 അല്ല, ഇവിടെ a1 തൊട്ടല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, a1 a2 a3 etc. Let us see if we can find a0 also. So first ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് a1ന്റെ വാല്യൂ 0 എന്ന് കിട്ടി. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് a2ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. a1 0 ആണ്. a1 0 ആകുമ്പം a1 is 0 എന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടി. സോ a1 is 0. now സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നു? സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? a2 is equal to a0 എന്ന് കിട്ടും. തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് a3 minus 2a1 equal to 0. a1 നമുക്ക് 0 ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസും മുന്നോട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ a1 a2 a3 ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ a3 ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ a1 0 ആണ്, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ a2 equal to a0 എന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പം നമുക്ക് a0 അറിയത്തില്ല, അപ്പോൾ a0 അറിയാത്തതുകൊണ്ട് a0 ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. ഇനി തേർഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് a3 equal to 2a1 എന്ന് കിട്ടി. a1 നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, അപ്പോൾ ആ a1ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ a3 0 കിട്ടും. സോ a4 ഇനിയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് a4 equal to 2a2. a2ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ ആ a2ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? a4 equal to a2 by 2 എന്ന് കിട്ടും. a2 ഓൾറെഡി അറിയാം, സോ a2 is equal to a0 by 2. a0 by 2 എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. a0 by 2 എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. സോ 2നെ 2 ഫാക്ടോറിയലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് ലേറ്റർ ഓൺ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നൗ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് x raised to 4 വരെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ടേംസ് കിട്ടും. ഫ്രം ഹിയർ a5 കിട്ടി. a5യുടെ വാല്യൂ a5 equal to 2a3 and a3യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ a5 is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, നൗ വൺസ് യു നോ ഓൾ ദീസ് വാല്യൂസ് യു വിൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ്. നമ്മൾ a0 നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത്, അതായത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? a0 പ്ലസ് a1 x square പ്ലസ് a2 x raised to a1 x പ്ലസ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ a1 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? a1 a3 a5 എല്ലാം 0 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കത്തെ ടേംസ് എല്ലാം 0 ആയിപ്പോയി. a0 കഴിഞ്ഞ് a1 0 ആയി, അപ്പോൾ എക്സിന്റെ കൊഫീഷ്യൻ 0 ആയി, അതേപോലെ x ക്യൂബിന്റെ കൊഫീഷ്യൻ 0 ആയി.
എക്സ് റേസ് ടു 5യുടെ കൊഫീഷ്യൻ 0 ആയി എക്സെട്ര. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതായത് ഇവിടെ A0 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ A2ന്റെ വാല്യൂ A0 ആണ്. സോ A0 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് A4ന്റെ വാല്യൂ, ദിസ് ഈസ് A4, ദിസ് ഈസ് A6 എക്സെട്ര. സോ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ സീരീസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ടേംസ് എങ്കിലും വരത്തക്കോണം വേണം ചെയ്യാൻ. സോ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് A0 കോമൺ, 1 plus x raised to 4 plus x raised to 6 by 6 plus etc. Okay, you will be getting this form. So ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 plus x square plus so ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വി നോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial. സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇ റേസ് ടു എക്സിൽ എക്സിന് വേറെ എക്സ് സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ്. So remember here mostly you have to remember the series of exponential function series ഓർത്തിരിക്കണം. We know e raised to x in the so e raised to x is this, e raised to minus x is this. So this is our solution. Now let us see our next example. Applying power series method, solve 1 plus x into y dash equal to y. So power series method use ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം ബൈ പവർ സീരീസ് മെത്തേഡ്. So first step is let y equal to this be a solution. Let the solution of the differential equation be this. അതായത് y equal to, ഇതിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെങ്കിൽ we can write it in this way, that is equation number 1. Now നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് y dash മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. y dash equal to, ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ n into an x raised to n minus 1. And here it is a1 plus 2a2 x plus 3a3 x square plus 4a4 x cube plus etc. This is equation number 2. Now we are having equation 1 and 2. Now ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Now after first step we have to do the second step. Second step എന്താണ്? yയും y ഡാഷും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ അവർ ഗിവൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ y ഡാഷിന് പകരം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, yക്ക് പകരം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. സോ ഇൻസേർട്ടിങ് എന്ത് കിട്ടും? ഇറ്റ് ഈസ് 1 plus x into y dash. അപ്പോൾ 1 plus x into y dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2, ദാറ്റ് ഈസ് 1 plus x into y dash സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു y. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു yക്ക് പകരം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Now this is our second step. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനെ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലൈക്ക് പവേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലൈക്ക് പവേഴ്സ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എല്ലാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? 1 into this മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ദിസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് പവേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. എങ്ങനെ ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് A1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താ വരിക? A0. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് A0ഉം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് A1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിമിലർലി ലെറ്റ് us see the coefficient of x. എക്സിൻ്റെ കൊഫീഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ആർ ഫൈൻ വിത്ത് ദിസ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ്. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൊഫീഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം 1 into x, ഇവിടെ ഒരു കൊഫീഷ്യൻ്റ് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 2a2. സിമിലർലി അനദർ കൊഫീഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദിസ് ഈസ് അനദർ, ദാറ്റ് ഈസ് a1 പ്ലസ് 2a2 എന്നുള്ളത് എക്സിൻ്റെ കൊഫീഷ്യൻ്റ്. സിമിലർലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് കൊഫീഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ, കൊഫീഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സെട്ര. റൈറ്റ് സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3. Now what is our fourth step? The fourth step is
ലൈക്ക് പവേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് കോൺസ്റ്റൻസ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ആക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? A1 ഈക്വൽ ടു A0 എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. സെക്കൻഡ്, എക്സിൻ്റെ കൊഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? A1 പ്ലസ് 2A2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു A1. A1 plus 2A2 equal to A1. Similarly, if you are equating the coefficient of x square, you will be getting 2A2 plus 3A3 is equal to A2. Okay. So, similarly, coefficient of x for x cube equate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Hence, you are getting A1 equal to A0. ഇനി ഇതിന് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് A1, A2, A3 ഏതൊക്കെ വാല്യൂസാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. A1 ഈക്വൽ ടു A0 എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടി. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് A2 ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. A2 എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ A1 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ 2A2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. A2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് A3 ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. A3 അപ്പോൾ A2ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ A3യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? A2 is 0. So A3 is also 0. Similarly, A3 0 ആണെങ്കിൽ A4ൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ 0 എക്സെട്ര. ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആയിരിക്കും. ആകെ A1ൻ്റെ വാല്യൂ A0 ആണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? ഓക്കെ. സോ A2, A3, A4 അതെല്ലാം 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് എല്ലാം 0 ആയിപ്പോൾ only you are getting that A1 equal to A0. അപ്പോൾ A0 plus A0 x എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ. A0 plus A0 x എന്ന് പറയുമ്പോൾ if you are taking A0 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ A0 into 1 plus x എന്ന സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. So this is the way we are going to, this is a procedure by which you will be finding the solution of differential equation by using power series method. So let us see our third example. Applying power series method, solve y double dash plus 9y is equal to 0. So our first step എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും y equal to sigma an x raised to n നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും as the solution of the differential equation. And this is equal to A0 plus A1 x plus A2 x square plus A3 x cube plus etc. Okay. ഇനി നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് y ഡബിൾ ഡാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വിൽ ബി യൂസിങ് y ഡബിൾ ഡാഷ്. സോ ഇതിന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്താലേ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് us ഫൈൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓൾസോ. സോ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും. This is our first derivative, y dash equal to sigma n an x raised to n minus 1. So in our differential equation, we are having second derivative. So we need to find second derivative. So ഇതിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ n into n minus 1 into an x raised to n minus 1. So we will be using equation number 3. Okay. Now ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് അവർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്? ഈ y ഡബിൾ ഡാഷും വൈയുടെയും വാല്യൂ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. So second step, you will be putting equation number 1 and y double dash in the value given differential equation as substitute ചെയ്യുമ്പോൾ we can see that this is the value y double dash the value y double dash എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും പ്ലസ് 9 ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ this is equal to 0. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് അവർ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്? ലൈക്ക് പവേഴ്സ്, അതായത് 1x x സ്ക്വയർ x ക്യൂബിൻ്റെ കൊഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. കോൺസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഇവിടെ? റൈറ്റ് സൈഡ് 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 0യിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൊഫീഷ്യനിലേക്ക് സെയിം കൊഫീഷ്യനിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. സോ യു ക്യാൻ സി 2a2 പ്ലസ് 9a0 അതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ 2a2 പ്ലസ് 9a0 ഈക്വൽ ടു 0. So 2a2 plus 9a0 equal to 0.
Similarly, if you are seeing the coefficient of x in the coefficient is 6a3 and 9a1. Okay, so 6a3 plus 9a1, right side is 0 and 0 like equating. Similarly, if you are seeing the coefficient of x square, the coefficient എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12a4 and 9a2. Okay, 12a4 plus 9a2 is equal to 0. So 20a5 plus 9a3 is equal to 0, etc. So these we are equating the coefficients to 0. Now after equating the coefficients to 0, we can solve this. Our last step എന്താ വരിക? അതായത് മാക്സിമം നമ്മൾ ലൈക്ക് പവേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുക, ലൈക്ക് പവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് our last step is that we will be obtaining the a0, a1. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ സീയിങ്, എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് സഫിക്സ്, അതായത് a2 ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കാം, a2യും a0ഉം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് a2 ആണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Similarly, if a3, a1 contain ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ല ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ a3 ആണ്, a3 equal to, you are going to find a3 equal to, ഇവിടുന്ന് a4 a2 ഉണ്ടെങ്കിൽ a4 equal to ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക. a5 a3 ആണെങ്കിൽ a5 ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ഹിയർ വി ഗെറ്റ് a2ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? -9/2 a0 എന്ന് കിട്ടി. Now from here a3യുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. a3 is equal to -9/6 വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടോറിയൽ ആയിട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ നമുക്കതിനെ 6 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഫാക്ടോറിയൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ 12 ആണെങ്കിൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ആ ഒരു ഫാക്ടോറിയൽ ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഫാക്ടോറിയൽ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. So a4 കിട്ടി. In the same way in this equation, from this we can find a5. Okay, അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ a3 കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോം കിട്ടി. ഈ ഒരു ഫോം കിട്ടുമ്പോൾ a1 നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ a1 ഇതുവരെ നമ്മൾ a1 ഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് a1നെ a1 ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതും. ഇവിടെ a4 ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ നമുക്ക് a2ന്റെ ടേംസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. റൈറ്റ്, a2ന്റെ ടേംസിൽ കിട്ടുമ്പോൾ വി നോ a2ന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. a2ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് a0. സിമിലർലി a5 ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ a3യുടെ ടേംസിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ a3 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ a3യുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും. So now you will be putting all the values in this value of y equal to a0 plus a1x plus a2ന് പകരം ഇങ്ങനെ വരും, a3ക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ, a4ന് പകരം ഇങ്ങനെ, a5ക്ക് പകരം ഈ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് a0ന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ a0 കോഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ a0ന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ആർ 1 minus 3 square by 2 factorial x square, 9 square, അതായത് 3 raised to 4 by 4 factorial a0 minus etc. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ a1ന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ a1 ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിങ്, ഇവിടെ ഇപ്പൊ a1/3 ആണ്. a1/3 എടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, a1 തന്നെ എടുത്താൽ മതി. a1 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ x മൈനസ്, if you are taking a1/3 then here it will be 3x. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 സ്ക്വയർ അല്ലേ, 3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 3 എന്ന് വരും. 3³ 3 ഫാക്ടോറിയൽ x³ പ്ലസ് എക്സെട്ര. So if you are taking a1 also, there is no issue in that, you will be still getting the right answer. Okay, so the point here I want to say is that
ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു if you are simply asked to find the solution find ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ ചെയ്ത ഒരു either you do till here or till here your answer is complete. But if you are asked to show that y equal to a cos 3x plus b sin 3x solution ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ വരെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. a നോട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം that this is a formula of cos 3x ന്റെ ഫോർമുലയാണ്. You know what is the series representation of cos x? If you are having any doubt, you can ask me. You do one thing, ഈ 3 എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത്, ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്, വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇന്ന് തന്നെ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.